ye Ecobank Adaroma and waso yasne ama ye de bro. Adeshima ma ye mamu nyina ha kase bo ayen saka na wie ne de bremo ye de free ship house Abeka Junction Accra. Prem to bre kase bo ide edimu akotene bi ene se. Mampanyi John Dramani Mahama ede atu edwa se mfinhie du enie wo hwe ebibrem ha se ya ye ka abakosem na afe so ye hwe ye nananom a ye de omo ekokọ ye enkoa ofiti ase se wo mo hwe ama ennyoma ntoto ye ene oye obi ewe emu ye yi afri go mfinhie du nie na wo kire se wo emu nyina no ebra so se ye be yi wo yaw no afri ho na ya kan ye ho abomu na yetu anamon a bema yetu empon ewo ya memuo ene nnyoma hodo a ye mu osofo a wono ene hwe adwadie afe infidijuma ena agri business so ede atu edwa se eneyi ye ka ennyoma ahodo a ekoso se agricultural product ni nyina no abanya tunu ho asi wo so obeta awachi sade ebeye ebetimi akọ enkan na aboa ewo akwaniasa nyina mu Dr. Mahmoud Bawumia eka ede akire MPP amanyokuo ne se ebre no anie wo mo ekokosi akan won mawie ni sei no oya obi ehye obi mu no won fa ntonchen won ka won humbom sade ebeye a afimpinu ne aduonu nwotwe aba ye beto no MPP amanyokuo no won mo betimi adi nkunim na we no National Thanksgiving MPP amanyokuo no ena wode etu edwa afa koko akuafo ena wode ato wanim se de eba bia ebeboa ma wa brabo etumpon no wo mo ensom kua eni kwan se wo mo twentwen wo nase ewo bibia mu na eno ena ebeboa ekua no nso ensakire ye bam nti eba saa no a na wo mo asom ama no aye kama ensempi ka ho ena yede bramo ewo kasebo mu ye kai mo se nyumakwe adaroma wo mo na aso asene ama yede kasebo eba this way chocolate drink de ohia enso hie ensio pa eto na no memene da no enam so ema ewiemu ye nwunwu saa enura se ewia no boye ne nso na enhye danye se ewiemu hye saa no a wo hia nso hie ketua bi ade be na ne this way no na afi wape ice cubes e de ahyem na eno no aye kama ewia sei no o de ipaya hye ka ho a kama na brodo ye free phone no mu no ema no ye kama papa ye was special ice mineral water ensu kroje ayenom ensu a ehuni asem ensu a yetu efree ebribo tiny mu o how bia ni akire ye wa ahodo no ebeboa wo se de osi pani bia se yesa she bottle kese no adantem wana aketo apa no unsa ebeka bi e wo store na e wo mfichire okwa de o say open special ice ubenya ye was special drinks anonom de nkwada na ekosko amfa bi nhye fridge man nye blog o mo de kosa bedura wiase no na anane kama odi agro mfifire no na se wonom abonse amana tofom wotena se na se wosua de ahu se koni tirimu yie enti wei special dwuma bia wudie bia no mepacho ya na wache na eno soso aboa ama wonom eba na hu se womo ye special best point to say yen kan kire mo a musika na makatua efa accountants general department controller and accountants general department say bosia open 24 hours pe oba ya nkata asem ne de uni how de hia ne se de bebisa no de beba don radio nu nan na wo ma obosia ama wo de etu anamon enyumakwe wo mo daroma ena afei clothing palace a wo shemi atade ena awie kaseboi mede ebremo mede ede akosia sapon semira ensemnimu ede a African Union ena mampanyi kire se mfichie du a wo mu fiti ase se oyawo a ye de nananom ekomu ewo nkwasum wo amonone no wo mu akwakohia na wo mo dwendwene ho ehwe kwampa wo befa so na se be ye a oyawo ewo yemu ebefri yemu akonu mfinhie du ena wo mu fiti ase se wonom eye na bra au wonom ekọ wonom assembly enchiemu no wo mo hwe nchenchen dwuma a wo mu di no wo nchenchen no mo hyede sinkonwa ena mampanyi de tu edwa se abakosemu yaw a ahye yen kra so ma no ye yito nchen na afi ye kan ye ho bom na ye nhyehyɛ papa eno beboa ama yetimi anyini ntam na mom saa wo yaw ne abakosemu yaw no hye ye mu a ye bebre nti ye nyinto nchen na ye kan ye ho bom ne no ene bema ye tumpon. We cannot speak of development without identity. We cannot speak of unity without acknowledging historical erasure.
The great Pan-Africanist Marcus Garvey reminded us. He said, a people without the knowledge of their history, origin, and culture is like a tree without roots. Restitution, therefore, is not symbolic. It is civilizational repair. It is the healing of deep historical wounds. It is the restoration of agency. It is Africa narrating her own story on African terms. This high-level panel takes place within the broader framework of the African Union's 2025, whose theme of the year, Justice for Africans and People of African Descent Through Reparations. It also marks the commencement of the decade of reparations declared by the AU. This is not ceremonial language. It is a call for structural reform. Reparative justice must be holistic, and it must encompass the following: 1, cultural restitution; 2, economic redress; 3, political empowerment; and 4, psychological healing. We stand today at a decisive intersection between memory and justice. If we hesitate, we risk leaving our children a continent dispossessed, not merely of objects, but of all meaning. Therefore, as AU champion, I call upon all member states, regional economic communities, local authorities, cultural institutions, and our international partners to move from moral aspiration to binding frameworks with clear timelines and measurable outcomes. We must speak with one voice until every African object that's unjustly held abroad is returned, not merely to a location, but to a people, returned to a living culture, returned to its rightful spiritual and historical origin. In line with this continental momentum, I reiterate the announcement I made during the 80th session of the United Nations General Assembly last September. Ghana has initiated the process to table a resolution at the UN General Assembly in March this year, seeking global recognition of the transatlantic slave trade as one of the gravest crimes against humanity. Also for ono na hwe adwadie ene mfididwuma eso san hwe agri business so wetu anamo akwa mu ewo yonkodo farms we eye Ghana ni de hye agriki ene ese etwagu ani na abra woso afo ekopie mu ho ene ode tudwa kire se aban eni ewo agri business so ye ka kuaye ne nadwuma efa ewom sa agri business no eye kuaye ho neoma eno no ye ton wadi sika ebebre oman no na no no ochesa aban tunu hu esi wo se ade a wo betai akuafo titiru ni wo ye neoma bi etesa wo ye ehun fidie ebetimi abo amakua etimi akọ nenimu no wo chese sa process yi nyina no we eye ade aban no som dendenden e wo nani so a wo beboa amanakọ enkan. On the phone, you come up, groups, very organized. Ebi mo ye popo, ebi mo ye potato, ebi mo ye abe. Na the omo person mo trying to say, omo food ye no mo abe add value. Enti mabe hu omo fui, me to me sa from one crying. Na ma hwe kwan papa, me bo omo amo ma ye value addition ye. Enye omo nyina so ne person mo ye value addition no. Ebi mo so pe industry on be supply omo. Enti me bo omo with the matching. Ye nyina ebi hu just about 2 weeks ago. Na banchi ye dwa na ya ho ya hata bi adoso ewo oti dambai ho me hwe pe industry direct your mombeto ni nyina nti we so I'll link them with industry on a contract basis say be ya enoma na ombe no eno so factory bi ho a ombeto nti we start here do crowd me say factory we that say ni say so a ombeto no do sika ma. That is the way to go say be ya glat ni sa enoma no emba nti mani age wo mafom ha ene enoma na omoye no minim say because me ba ha mabai die on be sa je di se me se omumra na me mo omo na omunye value addition nso on be je di na no so mahwe na maye amana e kama na akoye se de ukomi kroma e be ka se jare de o shebo audi so challenges de ye bebre na so nya ho na me hwe aha ye giran no for adaroma na ye be je asase e wo na 1000 acres okwase ho a ma ye dam 5 nko amaye
na obi bɛboa yɛn a ɔse dɔma me te sɛ pineapple ehwe obi na yi ne sika na yɛdama no yɛdua potato yɛntimi anu hɔ ebro banche yɛ process nanso ɛyɛ den agya yɛntimi nkɔ yɛnim yɛ maame ɔyɛ ɔbatampa a waba ha eminim sɛ ɔbɛboa yɛn ɛyɛ Ghana ha nyinaa 14 regions nyankoda wɔ baabi a nneɛma a yɛyɛ no ɛdɔso yɛka me nwie deɛ mesan sɛ mama deɛ ɔhyɛ bɔ a ɔdi so. Na yenim se mampanyi John Dramani Mahama akọ AU Assembly we ni de toso aduasa enkono wampanifo akohia na wonom ekọ no wanya wo yerenom ewachiri enti ebibrem ha say first ladies nyina so wonom wo mu kuo a so mu kununum ekọ ehyiamu a wo so kotena se adwendwene ehwa kwampa a wo betimi aboa ama oman mpuntuo ene amamuo ayemre ede ama won kununum na Abraham mampanyi John Dramani Mahama ekoro no nyade a uja mame Lordina Mahama first lady nso achi ono so ekobi eno nti first lady Lordina Mahama ono so koka eye first lady sa won wo ebibrem ha nyina ho e ma wo mu esi enkonwa wo mu kuo no eye 30th Ordinary Assembly of the Organization of African First Ladies for Development. Womu de mpuntu nkwa na womu hwe se ye nwumesua apomuden ensema hodo ana nneoma hodo bebre na womu ehwe se obeye eho adwuma. Eno enam so Emma ansana wonum kununum ekwa akohia empo ama womu abie African Union womu assembly no ano de etoso aduasa enkono no ena womu nso hia ya womu de no na ye de etoso aduasa efihia duasenie a first ladies a won ho abibrem ha sei wo kan wo ho ebomu a wo so hwese mpuntu obeba dwumai anase dwumadie koso e wo Addis Ababa semti a edaso e wo mu dwumadie ene afi we die no enafuam yenu na wonum ehyiamu building resilience focus on strengthening Africa communities na we nyina no wo so how wo wiase nyina na enso so esese wo mo ejina no mu kura mu die mu se de be ya ebibrem ha sei nkro ahodo na aman ahodo no obia betumi agina ne naso emfa ho no how ahodo a ekoso first lady ene won aka ene wo afutu form ye technical advisors wo mu ko share dan mu ene wo mo dwendwene enioma ne anamon wesese wonum etuo ansana wo mo ba beka won kununum ho ama 39th Assembly of Heads of State and Government no wo mu ehyiamu we ene se obeboa ama Emma afe enkwada asetena mu yedie empuntuo wo eye aman ahodo onum no wo mo betimi akoyi a dwumai nyina ekoso ema enura nhyiamu no so eye kamapa yeto aso edia na wotwi awieye ade a MPP amanyoku no wo mo ye national thanksgiving wonum kokoto aba eyi frankatuni no mo wieye no wo mo koda nyame ase na we ye koso UPSA enam so ema Dr. Mahmoud Bawumia won etu franka ede ama MPP amanyoku no e kan se menasipo bia sabrei ehye eye MPP ni bie mu no wo mo fanto nchen na afi wo mo enka wo hummum wo mo mani nkoso se afempinu ne aduonu nwotwe wo betumi edi nkonim. As a family, we have more that binds us together than what we differ on. What we have to do is to deepen our concentration on what we have in common and put less emphasis on what we differ on. The road ahead will demand discipline, sacrifice, and hard work. Victory in 2028 will not be gifted to us. It must be earned, constituency by constituency, household by household, with humility and purpose. In the coming weeks and months, we shall embark on a thank you tour to properly acknowledge the hard work and comportment that have been displayed by party members nationwide through this period. We are also getting to work quickly to reorganize the party's policy structures, to fine-tune and market our alternative policy proposals to the good people of Ghana in the shortest possible time. While at that,
The reorganization of our party structures will continue in earnest to give the stronger and well-motivated machinery required for election 2028. Let us put behind personal grudges, internal suspicions, and factional lines. Let us rebuild trust among ourselves. Let us return to the values that built this party: service, competence, and respect for institutions, and belief in the Ghanaian people. This is the beginning of our journey to win back the trust and love of the Ghanaian people. Yet also Ediana Yeko Infini Mantamu Gomwa Central. Eho ena National Chairman Oda NDC Amanyoko no ano eye General Seat Enketia ode atu eja awoche se wo entire ban nachi enuma bebre da wa animu a wonum eye. Kopre bibi na wanya ema adwene bia ma otirimu se party na empe wasem. Ema adwene bia ma otirimu se President Mahama na empe wasem. Na bibi bia wone bre. Enti se o kopre akonya na wanya na onua ba akonya. De ese o ye ne se wo bo aboso na wo bo ano na konwa di a odi. Na enkoyie ekoyie a aban no di ebekoyie Ghana fo begia di se ya ye adwuma papa eno na wo mo besan bia tena konwa no so ache na ye eche wa konwa no so no na wo mo ayama wo mo posu nei wo mo bra so wo mo free so na wo a wonyanya bi no na afei na wo so wo bra beba wo so ye de wo di ebema na aya President Mahama na bra orba apron oba krom ha no ba school yi a ye nyina ye hyem sisei na sman de aya private schools na wo ma wo aban de so won say ma what the students ni bi aban o ma promise de o the school yi moti biara oba ma wo oba locate o de won be ka ho o wa ba na wo so wenye yipa ni bi abetrem. Now, President Mahama on time in failing. Na yin moment am dey ankoye kakra amaye. Dear Chairman General Abbey, them bosh na obashen na on the next batch biara wo be ye bibin one for Jabez Secondary School one friendship. Yet also na wotwe awie ye na yenim se eja memene da eye Valentine's Day ankrofo nim se anka 9 mosofo yenim se 9 mosofo ani abre e wo galamsey ene eho ensenkaye na enso so 9 mosofo amfa eye de ekoso se Valentine's Day nti omunya adwuma wo mu ya adwuma papa no na asante mantem wo mu tisi ho ehwe wo mu a wo mu aye o madwen se enya de a wo mu de omo ebehwe na o magai galamsey etuo eti o mani bri yie papa e ma wonum etu anamo koto hye wonum so na 9 mosofo wo mu tax force wo mu ekọ 2 illegal mining sites na chese miamienu ewo adwunase eno ewo bekwai mensinim na afei wonum ekọ yekoto hye wo mu so na bra wo mu kodru wonum hu se illegal miners ya na galamsey fuyi wo mu ewo ho a wo mu eye adwuma kitikiti pa wonum hu se wo mu bana pe ena ene wo mu hu 9 mosofo ka no emirika tente papa ena wo mu etu ya kwam wo mu edwane na enyoma wo mu ejane wo no de enya de tax force fo no eye wo no madwe se bi wo mu sesa ko no obi abeka se ye pacho da bi motorcycle tricycle na no wo mu hu wo site wo ene nyoma hodo a wo mu ede eye adwuma no wo ho industrial pumping machine eno so wo mu ehu bi e wo ho na so 9 mosofo atwa agya to mu hye no afei womo ehu se excavator enso so ewo ho a womo ede eye adwuma ewo ho enti eno so womo ehweye pump action gun 14 BB
cartridge eno so wonum enya bi e wo site ho a ni nyina no wo mo asizi de sese wo mo CV de sese wo mo sei no so wo mo asei no e wo ho enti wo mo e kire se wo mo enya excavator wo mo enya monitor wo mo nya pump action gun wo mo nya pumping machines wo mo enya radiator ena etu aboba 14 BB cartridge said ye meka no ena no so wo mo etu anamon e wo ho afei wo mo kwasuo ofin mu ho so wo mo ekoya na wo mo guso eye wo mo adwuma saa na eno no o chese wo no ekọ romanso a eno wo Amansia Central mensin ni mu e wo Asante Mantam mu ho so wo mo ekokoduru ho no enioma hodo a wo mo nyaaye wo mo nya excavator wo mo enya reloader ene enioma hodo a eno so ka ho a wo no so de esese wo mo sei no wo mo esei no ene ne esese wo no mo fa firi ho no so wo no efa firi ho a nine mosofo abadwuma e wo Valentine's Day ananke nim se ja ombeka se bia wo mo eje wo ma home enso so wo mo ekoto hye emia mienu so wa Asante Mantam a wo mo eye adwuma e wo ho pa so aso de akoko akuafo kire se sika abande aba ebetu a omukoko no mate no nyade a ombeje okọ Asante Mantam a adehye eye People's Forum ekoso ewo Adomfe eno wa Asante Achem constituency wo mo kire se sika na de nyade ombeje nti aban won sam rebio and this is for adadafo John Mama and then crofo o me adadafo me your hin am down make say my ekoko fo me konfia duenu me pese me ma John Mama nen crofo nti asese kwan am de akuafo faso yes akwan na so am de faso de na do abeya man no so o ntimi entoaso a o man si ho Medim fie de osonkono anura me kwafuo mu ebo mi no nsia fie banku ball ba konkura mentumi me gina we kom de me empanimfo ase se wanya bibia mo ase a yenya amo no kro no ade a mahama ye no eya minti bi mpani nsem da me de nka matwa wo nanso me mpesa me nana no be ba ye enti me yasra no me sada me nsayem wonya bibi ba ye mesra wo hwaba abre wa me gina ho ma ba todwa ma me mowire nyina wu ekure ya mete ase ba bia me firi ekosensuo ansa na manye bi anom manye bi ne me ma didi no papa se wo hwe ba bia me ekosensuo no a nka ba abre wa me ye omobo hwewire tu ya me damu gise no enekura kresi ni ho gise sola na matode ato awiem ni manya kanea ene me ma ene me nana no de ada wo da hwa na dwo a wo behwe na wowo esimapie eye fa na ba abre wa me fa yeti misran kakakra na metimi di ato nchanse metimi di ato samenti na me di aye baabi a metie ni yie no na wo so wayi so baabere wa menye dan wude yi wude no na fa de wo hodada no fa mayen mi enfa ntena ase mehwe level 300 mehwe nursery training tepa mintumani me di bachelor se mehwe tepa what school fees what mi go si me dan ana matia sika no mesra no ala what ekoya school fees no so e ma me na metimi ahwe me ma no so obabesia mi amaje o mi enche ko mi ametie me tem se me ko sei mi am ti kokko no mi mfa paafo ase chen se adwuma no eso chen yen hwe ma ba sa me di gina ho na wo jo mahama se wo ma me bi me to manya 65 me am gina ho so ma me bi de me na se wo nua ba bi ni mi kama ye omobo efia de empa ha bia gana fo ma ya bro so jo mahama mi enkwatwe yetuo enkwatwe de da ye pekufo all price na madu ba ye on my free education sabe one more sabe na mo mebetimi akono obi ekobi sabe oba ye ankotokra na etra se enye obi na o my otutu no tegu eti wo so ba hwan kwala betutu ekoko mu ame so etimi ahwe ma papa mama wo do 65 no wa etimi afa ma yan ya de na nakufu ado de ma ye no fa ye sika e fa bra ye ne esu etimi hwe ebi e hwe ye ma o mampani mama me de anyesre na mesre wo na me ka kire wo se akuafo wa ha no wo ya me ya ware agu wo ya me kwom so aye de ben akuyan wo ya ma wo mo afi no wo bia kokko no so agya kokko dua asechira ne se sikada da na ho no mo no wo ka se wo betumu manabro so santi na manfo to ma wo akuafo onmanimfo ebegina se wo bu akuafo a to aba edodo a na yekwani mu pa
adada nti osi dwa man so sika eje no akufo adofa gu ni botom wone ne mpanimfo wo ba ya de odbama want me amfa amayen akufo ado epen so covid time ne MP4 ne MC4 ne ade oti obi akatua so ana ode boa wo man no wo die die wo nkrofo akatua kura no ya watum ekuafo na ye adwuma ye calculation kura wo cost input no the cost of maintaining 1 acre of cocoa farm I say a cost rule a pager in excess of about 2,000 cedis. So and yet what's yet sikana omunya every cocoa acre ba komono e ho na problem no every ba aban we e de nadwea ko gold so dodo or the bibia akwa ye gold nti wohwe ne yie pa wotie kuafo no bebre na wohwe se ne man kwa is as if government is prioritizing gold over cocoa to the extent that even the threats about destroying cocoa no for gold no cry said here buying but a worry from the ancients bepem ne cocoa na iso ye man yimu abepem sambre Yadaswa ewo koko ensemu na yadaswa so ejina asante mantamu yeko fumesa na fumesa eho ena research scientist or Council for Scientific and Industrial Research Forestry Research Institute of Ghana CSIR Dr. James Samponsa Worcester yewo enhyehyɛ yahodo bebre wo hɔ a yebetumi aye wo koko kuanim ama akɔ animu kwa ekɔ animu no ebema koko akuafo yese baabi a obedru no sensachara ye ba nso sachara bi se de be ye beboa ene koko kua no se yese ye no se de dadada ye no no a yebeka akiri enti esesa nsachara ye bebre bam ne no etimi aboa ama akuafo wo ho etimi aha wo mo a wo mo so besere kakra Edwumakuo bi a ense abanse a yato mudin FK Ghana or Mone Forestry Research Institute of Ghana no share Council for Scientific and Industrial Research ano ayenhyiamudie kase ewo fumesua ben kumase ewa santimantema botaye ta edwumadie ni nyina ne se ebetima aboa ama koko a yedua no Ghana ha no yebetima ye nsakraye wom efri emretentini ena koko yete a ne yakai na aban de kɔ amanone kwan ben so ne yefa so a ye danda koko no koko abanankasa die ne yebetimi edi aye ewa hanom a yebetimi enya sika ne friends value addition no eno ena san hwemudie no omato no din Ghana Cocoa Innovation Leadership Bootcamp 2026 as adwumadi ekoso na eno ena research scientist or no Council for Scientific and Industrial Research Dr. James Amponsa ede ensemwi etu edwa amanya horo bebre nso wo ho a omo so di cocoa ye dwuma omo dua bi na nyese omo dua eton bi nsine nko a for as export omo di cocoa no eho niam ahoro bi nso di dwuma e ma itumi add value to the cocoa enti eno ne ade titru a se itumi boa ye farmers no nso behu say besides exporting and selling the beans to government there is also other ways on betumi e di cocoa na ye dwuma ye ne husk e bia cocoa wine bi e wo ho ne niam ahoro bebre wo ho a e betumi aboa ye kuafo nso na daachi etimi decide innovative cocoa industry so etimi abegigina wo yemaimu eno echi ena Chief Executive Officer Oda FK Ghana Owura Clement Kwame Apiakubi eso echiremu botaye esi omonima wo mohwese cocoa ankasa no yebetimi adanda no ama akuafo so etimi nya ho mfaso Ghana hasi na cocoa akuafo da bia omusu but side tini digital adwumadi wi hyehyɛ so sɛ ebekyerɛkyerɛ akuafo na ye training wo mu ama wo mu nimdi amomo hu how wo betimi de modern technology innovative free ade akom cocoa for no hom betimi increase cocoa yield na at the end of the day no so no wo end product ni nyina no motimi de develop into different type of products ama cocoa for so ene akuafo so nyina ayɛ enya mfaso efrim because we cocoa for da bi o motete o mo ha enso cocoa nye ade bi esenkakuani eye etete ha nti na ne dimadie ne other partners akaboma ye de sa ihyiamudie ye de tete akuafo no Free cocoa ensem no emu edom kuma ba no dani a won na ye mrahye bedwani ewo efutu constituency onmunyamfo Alexander Afenyo Marken wode atu edwa se eka a aban ede cocoa akuafo no wontua ne ntemfa ma wo mo se wo chepe ede wo haw kese ene bebe memo mabrabo ayebasa cocoa akuafo na one bag 3,000
625 Ghana cedis. And NDC are buying at a so-called 2,587. And the NDC are buying. The Army President MPP Nibia catcher NDC are buying say. And yeah, bro, for Cassiana, or more can one crying. Na social media, na CSOs, or more kaka bro for Cassia, cocoa farmers, or more promusika, formusika bomb. Cocoa farmer bia, a quenibia Lucy, 10 million per bag. And no near somewhere yeka. Into wiki minority for parliament. Ebeye butu. Cocoa farmers or musicano on betria. Na Dr. Mahmoud Bawumia ono na etu Frankama MPP amanyoku no wode atu edwase kebi mami kebi eye adekese enti ese fatase political party bia no wo behwe na ade bia wo ye bia won fa amanyosem enchiche ne finchim na ayete se ade we wo ye bi ntimi sumi ye bi sa political vengeance no ekobasa eha adwene na okasa wone party leaders and supporters a wonom ewo MPP amanyoku no wo call National Thanksgiving Service na se eno di nsemi tuja. Our nation requires the best efforts that each of us can put up. It requires that we all give the best of our ideas, our sweat, and our sacrifice to build the nation our forebears envisioned. In my personal experience, I have learned that if you do not focus on how people opposed to you have offended you, you will be able to build an environment where everyone eventually brings their best to help in achieving the bigger goal. That is why I would like to use this sacred moment to appeal respectfully and firmly to the government of the day. Ghana has been through a lot. Our people are still under lots of pressure. This is not the time for retribution, intimidation, or the settling of political scores. It is the time to lower the temperature, heal the nation, and govern in a way that reassures every Ghanaian that they are safe, respected, and valued, regardless of how they voted. Ghana is bigger than any political party. Our democracy must never be reduced to vengeance. Yes, I encore NDC amanyoku no wonum chairman Mr. Yera Johnson Esiedun Ketia Ogusua woye thank you to no wakopiem ewo ejumako enya ne CM constituency eho ena oswafo a wono ne hwesika semso onimunyamfo Dr. Atoforsen eho na ono edi ne kuya na ebeka se one ne manfo ekohia na eno ena woka cha omo se wo mfa mpa ibonta na chi na adwuma no a woye no enye adwuma da fo mu ohwe Ghana sika sem nyina so atoto na aye ne yie no enye bete enunti wo mfa mpa boden den entanechi adwuma anu di acha ne nsa no eno so eho eden ani wo ne ho omo ebeye sunsun mu de ene omo ebeye ni so de enti sabre ena ohia empa bokase ba you say obia ka say sika e bronsam that say sika e bronsam no why nunu nyina sika ya di amawa just ya di bronsam ma say o na o he nsu enutli as I say empa bonu ya de ana obia so ditum say o man no MPP ebe say o man no pasa na bibia they say no Miracha say uye nuye
enti Yesu kura kai say obetimi de dakro abubu Jerusalem asori dai wa kaso de dakro de besi wo so de nansa ne besi enu nti say Akufo Addo abesai omai pasa na say 8 years no dakra o de asai ban no ese se mu say Atofosin any President Mahama wo muntimi mfa dakro enya ni yɛtoa so ɛde ana yɛkɔ etifido mantamu na owura emekyerɛ etifido mantam regional northern regional director of education owura Halidu Junior ɛde ato edwa sɛ afimpino ne aduonu miensa kyerɛkyerɛfo a wɔnom ɛkyerɛ adeɛ no ɛkame yɛ sɛ ɔmo na ban nhyɛ dan recognize ɔmo ohu ɔmo sɛ ɔmo yɛ aban enwumayɛfo na saa asɛm no nam so ama de ekoso no yenko na ye ne Alhassan washi de nsentwoni ni nkomo ewo eho na wonkyerɛkyerɛ mu ne ekwa ankasa kyerɛkyerɛfo no mo buafu ana de no mo eye Alhassan ma ha o pejo so essay minu anyame adom na nso bibi aboko yo enti asɛm no kan ye no ama kyerɛkyerɛfo no mo buafu ana Northern Regional Director of Education, Mr. Ali Junior, was describing appointment teachers from appoint to almost 23 to 4 cohorts now. Almost from a paid coalition of teachers. Or say appointments no AMP. If you say almost appointments no any GS database. Mana set of master list of GS headquarters. Almost say list now say almost the GS say that almost me regularizing piano. Appointment no need here. Appointment in AFP. Now, occasionally, a couple of weeks ago, and in the other page, coalition of unpaid teachers of one northern region, petition at the Northern Regional Minister, Northern Regional Director of Education, Mr. Ali Junior Ekai, if he said, official appointment letters are now between the appointment letters now FIS 2023-24 no original. Release of staff ID and our payment. Currently, payment pay 5 months in arrears. That salary arrears no and almost every government there on emphasize arrears and bomb. Why is for the past 25 months? And we can order it now. Can I have back? Baby, as good for our hinterland and I will rural community. I said, your phone every weekday on the board. It's a government issue of that. Every say, I say, your more edit said, but a Bobusia had the loan at the Iowa transportation and the year of better, meaning a car on my board. Going forward, yes, it's your. Yo, nti say Rashid e no mo eka nti wo mo de call ye no petition na wo mo de akoma regional minister no ene ho nsenkan na kosi sen e de asempa na ye ka kire wo mo petition na wo de akoma northern regional minister honorable Aliu Adolf Kulsiba obu call ye no unfortunately omonto northern regional minister omode ma the representative na our office no. But according to our petition, almost say asama Mr. Ali Dukaye na Mr. Ali Dukana na Mr. Northern Regional Director of Education no sana o share say omo appointment no enyo official no omo say the Mr. Ali Dukaye no enye no frɛ na ye be kai say I sure omo ye no be say a month ago na omo that age no omo do for year office for your I said, almost appointment now, by no, and almost 25 minutes, or 1 inch, almost a placard, and it's subsequently,
Mr. Alidu granted media interview no can say this particular petitioner on the regional minister no omo air pathway and omo the JT honorable and the regional director of education no now going forward no the omo can say almost 25 months arrest as I can say after 27 27 months arrest I say government system for 2 years almost say that so that going forward almost at the idea so that obviously students now from various schools now are affected. Currently, I can say almost and the bridge between students and our people are almost need about classroom teachers and GS yes and regularize bad say no press almost need original payroll and almost need official payroll and so commission but yeah so that me and your money payroll yo Alhassan Rashid Yadase ene amaniboya ode abreye free etifidomantamu hebusuafo yense ntroni Rashid wode amaniboyi free etifidomantamu eye achechefo wo mo chese bosome makomako aduonu enso na chese wo kase wo bubu nkonta no a emfie mienu ene bosome miensa se emfie mienu ne bosome miensa ena yentua wo mo ka wani abresa enso woguso a wo kirade yeso omonye aban adwumayefo ena amomani abre eno so ne yegina de kaseboyi akọ ahomegye mu yewia na chese ye kwa aba no enimado de agodie mu nsem ba beto aso mekai wo se matare ehemi eye Clothing Palace wonom na wobo ame dom me de share me Clothing Palace wo Accra wonom ne lavadi hwanimu eye emanta de papa fie number abetimi ni omo akasa wo so eye 0271998313 yenje ya home yemra ye bape enimado bema odi agodie mu nsem beto aso